bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus ko kan sumut kan manje bajuta nyil bajuta nine bajuta lifa bajuta nine bajuta stek buk kan sumut kan manje bukana tuku gore barni baj ke bare sumu yene tere gudi ko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikire yon ko nem vacciner manje annonce awurna pour mana janga yo bangol tanka fanga fa ko sumut kati covid-19 soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonix Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bi di Supersonix Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonix. Guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti duppikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe ɓuri ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiru ɓayna fo ñetti o vaccin jol ko kala yo reno ɓeddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woɗi o ñawono African Oriental Store. Guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti duppikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe ɓuri ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiru ɓayna fo ñetti o vaccin jol ko kala yo reno ɓeddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woɗi o ñawono Guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti duppikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe ɓuri ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiru ɓayna fo ñetti o vaccin jol ko kala yo reno ɓeddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woɗi o ñawono ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu meto. Supersonix leita dulate. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin katon fokoina andum batatije. Hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku to malmu beto na doku sone yata atariyata akoita andum allanna yata. Gambia bankoka Supersonix le dinkiral siyata katambinyin to malmu meti. Supersonix be banku tansabani nani leto fata findu bankol to dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonix la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la.
Gambian Talents Promotion, the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business. Your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GTP. We tap, nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gatherings, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brochures, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. We are the first Gambian non-profit online public. Ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimpanku tomal mu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin katong fokoina andung batatije. Hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimpanku tomal mu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allan na yata. Gambia bankoka Supersonics le dinkiral siyata katambinyin tomal mu meti. Supersonics be banku tansabani nani leto fota findu bankolto dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa munafang na service la. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum nuyu len rek ku nek ci turam ak santam di len jajeufal bu baaxa di len ne nak yena nge top Gambian Talents TV Gambia nak machallah tubarfakala talent ci den bari lol way do xam talent ci fan len xayt way jamono ji young people bi nangunta haydat motax tay dañu nara waxtaan ak ay ndaw ci li nga xamne nak mo limbi rew mi yow mu teda di nelaw xandooru loo yow mi nga xam ne nag yaa nekk ci nguur bi di liggéey ida ci Ministry of Land yaa ngi jaaxle parce que complaint baa ngi ñëw left and right yow mu nekk ci diaspora bi ñu lay nataalal ay kër ne la yaa ko moom yow mi nga xam ne nag yaa nekk fii ci biir dëkk bi nga nekk ida architecte bi oo nga nekk contractor bi or whatsoever ñu bari ci yéen du ñëpp laa wax waaye ñu bari ci yéen yéen a ngi jël alali jàmbur yi te jëlul leen ko jëleen bu correct maanaam jëlul leen ko jëleen bu reer lii yëpp nag tey dinañ ko nar a waxtaanee fii si suñu biir studio bi land issue nekk na problème yi ñu bari si dëkk bi is land your problem? Is land still a problem in Gambia? Who should address the issue of land? Should it be the president? Should it be the minister? Should it be the alkali? Alkali yu bari si ay gox ñu ngi nekk ay ñaari alkali dëkk si benn place ñi kii mi ne man maay alkali kële maay alkali ñeneen tamit ñu ngi dëkk si ay gox ñi yaa ngi wax ne man la doomi alkali bi o man na alkali bi ñu ñoo bokka ma ne dama jaay laan kan moom laan kan moo nekk problème bi si wàllum laan ndax am nga problème laan mun ngaa call su ko defee rek nga share sa comment si li nga xam ne nag mooy suñu topic yi tey bi waaye bi léegi rek di leen wax ne land problème si bari neen tubaar fakala masha Allah it's very sad but ba léegi rek duma fi toog man kenn maa ngi fi toog ak ki nga xam ne mooy suma co-host bu ñaawul bi di suma joolaa bi nga xam ne wax dëgg neex yàlla she is doing very well su ko defee rek ma nuyu ko si joola waxtaan ak moom si joola kasume Kasumay kem. Kuku bollo.
Boobu korekut. Koregut. Kaku bolo. Yow foog ma jëlal la seen kati sinde ma ne la kooku boo. Kati sinde. Kooku boo. Nuyu naa la. kon ñu ko jaajëfal bu baax ñuy jaajëfal képp ki nga xam ne yaa ngi toog di seetaan Gambian Talents TV ñu leen a nuyu di leen dalal si seen biir Gambia show bi nga xam ne everyday la ñu from Monday to Thursday si waxtu wi ñuy discuss certain issues yi nga xam ne ñu ngi affect society bi tey nag dañ gën a dugg a xuus si loolu di land issue si biir Gambia xam ne na si ay jamono yu passé ak si jamono bu ñu nekk nii sax loolu di land issue doon na loo xam ne doon na ay problème yu bëri la fii famille yi tas nen ñi ñi tasaaroo na xarit yi mooy diggante bi yaaxu na when it comes to land issues moo tax ñu am fi suñu am ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi yëngatu si wàllum yëngu-yëngu su ñëwee si wàllum land issues ñu daal di waxtaan ak gars yi ñu faram fàcceel ñu mun a gis ne problème suñu nekk di am when it comes to land naka leen koo avoid xam ne ne duñ ko mun a avoid waaye pour mun a gis ne ñu mun koo wàññi because coow bi bëri na te xam naa ne amul benn solo kon back to Fatou ma wax ko ñu dalal suñu seetaankat yi ma bàyyi Fatou mu introduce suñu guest yu ñu am fii tey. waaw jërëjëf Maymuna si leeral bi nga leeral askan bi tey nag nuñ ko waxee rek dañ fi toog ak ay ndaw yoo xam ne wax dëgg neex yàlla ñoom it seen loxo set na lool te it màcc na si li nga xam ne moom la gaay di def dinaa leen indil kenn par kenn rek ñoom it ñu nuyoo askan bi su ko defee rek ñu bàyyi suñ first guest bu ñaawul bi jógee ba Angleterre tey nag moom moo fi ñëw ànd ak ay naataangoom moom mu nekk président yi organisation bi ñu bàyyi ko rek mu wax ñu turam ak taxawaayam si organisation bi. Assalamualaikum, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. My name is Renee Marcos and also I am the president of Gambia Unison. I am a Gambian. I was born but raised in the UK. I was born in the Gambia but raised in the UK, but I absolutely love my country and that's the reason why I'm here today to sensitize my people about land issues. Thank you. yéen ñi toog Angleterre toog bitim réew dëkk bi war na leen a ñor comme nu mu ko ñoree nu ma leen ko waxee rek Gambia suñ bos la suñ toogee bàyyee ko ñiti ñu ñëw par saatal ñu ko ñun duñ si am dara su ko defee rek ma dem si góor bu ñaawut bi def ko sam ba baax na nga def suma caaman. jërëjëf Samba maa ngi la sant di la gërëm maa ngi rafetlu yéen ñëpp seen taxawaay si programme bi di wax ne we are very much appreciative of the gesture boo leen ñu jóg pour invite ñu mun a teewee programme bi fii discuss topic yu salient issues yoo xam ne mi ngi concern around land and of course to introduce to the general public the objective of the organization called Gambia Unison. So in a nutshell loolu mooy suñ taxawaay mooy suñ purpose of coming for this program. Gambia Unison ñoom ñu ñëw si biir Gambia Talents Promotion guys seen tour bi ba léegi rek Gambia ko tax a jóg macha allah kudos to you guys su ko defee rek ñu dem si keneen ki nga xam ne moom Mr Smart laa koy ooyee naka nga dem tour bi ñu bàyyi la rek nga wax askan bi sa taxawaay si organisation. jërëjëf Fatou maa ngi tudd Omar Ndiaye maa ngi kontaan trop ci suñ teewaay fii tey and thank you so much for the opportunity granted. Yeah, pour ñu address some of these highly sensitive issues yu nekk di dem ci suñu dëkk bi. Man maa ngi member of the outreach committee suñu organisation bi Gambia Unison. Yeah, thank you. macha allah ma ne ko macha allah loolu rafet na lool su ko defee rek ñu ubbi li nga xam ne mooy topic tey bi muy land issue bari na lu bari mu ngi yaaxu si biir dëkk bi dama dee wax ne ñu bari dañ ko jox def air but am na ñu bari ñoo xam ne tamit ba léegi ñoom ñu ngi wax so much when it comes to land issue foog nga ne land issue problème la si Gambia bi ren. Problem la kay, it's a huge problem in the Gambia. Land issue Nagyagana, it has been going on for decades, but I think it's now getting worse, and I think the youths right now should be the ones sensitizing adults because Maggie Nyone is into this land business and everything because they'll get any youths come Halabunda for the giant land and everything. But then again, I guess new youths, some generation right now, we are more aware than the older generation. And that's the reason why Gambia Unison stands to sensitize the people. For one land, yes, land issue, it's still going on. The legal again worse than before. They want a Japan and the new Gambians, you want to
Gambia suñ dëkk la te dañ ko war a xeex ñu moom ko ñun waaye tamit buñ nekk di naka laa ko waxee sax buñ nekk di lor suñ nit ñi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi working so hard di yónnee seen xaalis yi nit ñi pour ñu jëndal leen laan o yow sax dangaa trust a specific agent nga yónnee sa xaalis because yaa ngi ko gis on social media because léegi everyone works on social media dangaa gis let's say a land agent advertising a huge plot of land mu ngi wane ne diw ak diw jënd na land o nit sa ñëw ne waaw man jënd naa land ama benn problème process bi went well lii ak lele yow it nga trust ko dem jënd foofu land fekk land sa amut nga ñëw si dëkk bi bugg a jot sa kayit yi dem si alkaalo bi ñu ne la land boobu doesn't exist ñun xamuñ sa looy wax te nit kooku dafa liggéey so hard for that money pour mu mun a jënd land so we want to educate people ñu understand ne this land issue has to stop te ñun rek ko mën a stop. This land issue have to stop te ñun rek ko mën a stop kon nag ñun ñoo ko stop moo tax ñu starté ko fii si suñu boppa bu ko defee rek ñu bàyyi ko rek may mun a ngeen waxtaan tuuti si wàllum mandinka du ñàkk suñu viewers si ñu dégg loolu. ok jaama jërëjëf Fatou baraka bake bade jibe lal membe Gambian Talents TV jibe ka right now Birr Gambia show so lem yalon ko lungolung from Monday to Thursday kanatele ka cool kacham yalon ko wala be mol affect kang so nim bade mi jam yalon ka to mo Omar Ndialate be cool ke kan nanata land issues la nyim banko kan so mbabula la anim badi manni ko mi yalon ko wolbe jibe rol kan ay ni ñoo kontong na preta ya foye itol la organisation la nying ibe mu lo nyale ta kan pour ka de ko c'est land issues tala nyim banko kan Omar. Okay, abaraka bake Maimuna. Coming Gam Unison, I started with a group of individuals. Me and they like-minded individuals. Mbila Miralnya is all the same. So abi taranyara. It started coming konka issues discussed. Me and youth fund are facing it. Sensitive issues. Me and we takan Gambia, and we try to come up with solutions. Coming konka foko namre niya tamande nunteng ninga. Munang invite the various parties, ningi sensitize if we engage in a dialogue, solution scenario. So that was how we came about forming up this organization, Memo Gam Unicity. Last year, Munga register. So it's a registered organization in the Gambia here. It's a non-profit organization. We geared towards addressing some of the issues affecting youths and particularly our communities in the Gambia, most importantly land issues like Carol. Because ngajelo land issues here but I family tinya like I like setback banati Gambia and ngajelo even if the ministry is doing something about it but they're doing something limited about it. So when we come on board, when we step up, various parties invite, we have dialogue, discussion on sort of ways for GB. Mera hanna man land issues poni totally Gambia yang bor asa atalano back. Kodal be dialogue sort of nanata Ministry of Lands pour GB as isal makoy lo nyam. Yeah, this is the first Finco TV show. I mean, sort of for it. This is the major outreach. I mean, sort of in order to have an audience with the public. But we have been getting in contact with various individuals, various players within the ministry, and so forth. If we get in contact with them, they can actually do something about it. Is a cool address now. So outreach committee in Damalivenu Gambia and Tumumo Sabana coming for Nyama, it's a new organization. So the president recently came in town and decided there's no time to waste. We need to move on to addressing these issues. There is no time to waste. We need to move on. Konaga Gambia ni comme ni ko waxe rek may mona dinen ubi line say right away su ko defé ñiti tamé ñu share and comments and send thoughts on the topic parce que amna ko xamne mu ngi tok kiram right now jaxle na xamatut lan la mo def xejna mu ngi xalat ne land issue bi even Ministry of Lands dem nen fofu non di waxtana gaay but ñom seen bopa sa then even confused because certain things you xamne mu ngi dem ci issue of land xamulo ñooñu kan mo nañ ko adressa
some people ñu ngi toog am agency kaay dama laa régler sa yëfi laan te fekk kooku mooy tapalekat bi kooku moo nekk dat criminal bi nga xam ne moo nekk di jël kayit fii jël fële kayit and at the end of the day kenn du gis borom jarga. Yes, once again, thank you very much, Ms. Samba. Just taking up from where you stop, you made mention of the issues that surrounds land as a problem, especially at the level of the ministry. That calls for concerted effort. That is why you have us here today. Taking cue from where my brother stopped about Gambia Innocent. Gambia Innocent is basically a civil society organization. If you look at the age composition of this country, the youth folk of this country, it accounts for over 60% of youthful population. So that puts a lot of onus on the young people of this country to do a lot and to give back to this country. But what is most special about Gambia Innocent is the fact that it is not only a homegrown organization with only Gambians resident in the country, but also it includes people from the diaspora. Like you have Rene on board, and we are expecting a lot of other people. Some of them came and then they went back home. So the idea is to give back to the Gambia. And we are starting with this because this is particularly a burning issue. The center of discussion is on the problems that affects individuals on land. But for me, the problem of land in this country is way beyond that. It's bigger than the way even it is pictured. You know why? Why? Because you have a lot of non-Gambians who don't even live in this country, who come to this country and own hectares of land. Partition those land in small patches and sell it back to the Gambian people for profit. This is what is happening. So that is. How about today non-Gambians who invest when it comes to land? Yeah, that is important because we live in a free economy. That is what Gambia operates. If you have your capital, you can invest it in the market and then get what you want. But again, as a country, we have to be careful about the repercussions of some of the policies that we do. Because we should be mindful that this generation we live in now is a borrowed generation from our children. And we will give it back to them. So we must be careful about the type of Gambia that we give back to them. If you have your capital and you want to invest, yes, I have money, I can invest. Somebody comes and buy all your land that you're supposed to benefit from in the long run, and the future comes, you have no land to be proud of. You know, it brings a lot of problem as a country. Look at the infrastructure as a country we have. You're supposed to build schools, you're supposed to build markets, you're supposed to build hospitals. And these are specialized infrastructures that every country needs for its development to be assured. But if you don't have control over your land, you cannot dictate the type of infrastructure you're going to have in the future. So this is a cause for concern, and that is why Gambia Unison is prioritizing civic education in this aspect. But again, the center of the discussion must not be only with those that have capital, but also with those that own lands. Our uncles, our parents who have their lands, they just get up and sell them on cheap prices to even non-Gambians. Those are the people that partly ñuñ bëgg a waxtaanal because ñoom ñoo am land bi ñoom ñoo koo joxe. So problem bi su feesee ñun la moo affect because koo xam ne dëkkut fii moom is very easy pour mu jël ticket mu fay flight ticket am mu delluwaat fu mu jógee ak capital bu mu fi raise. But again, ñun Gambien ñun doomi réew ñi ñoo fee des. Loolu moo tax mu doon area bu am solo boo xam ne war nañ si baaxel torop. jërëjëf ñun Gambien si ñoo see des Reni fu mu nekk nii Gambien si nga xam ne ñu ngi nekk si diaspora am na ñu bari am nañ xaalis bëgg nañ ko investir dëkk bi jënd kër waaye da ngeen ragal na ragalu leen. ñu bari dañ ragal léegi because da nga dugal sa xaalis ba pare doo xam ne di nga am the right land that you want. Because I'm a content creator, they talk about land issues a lot. And there was a time a lot of people came where they approached me through email to tell me about the issues in regards to land, the scamming, and I specifically talked about gam housing, which was actually having troubles with some of the people in the Gambia when it comes to them buying the land and not seeing any documents, not seeing any land. And they were twist and turn, come today, come tomorrow. For over a year or 2 years, these specific people that have worked so hard and send money to their uncles or aunties to buy them 2 or 3 plots of land for them to build, there's no land to show at the end of the day. So which means that us, the Gambian diaspora, we are scared to buy lands because we don't know what
we're actually getting ourselves in. And for people like us that are only coming for 3 weeks or let's say 5 weeks just to buy a land and start the progress of, let's say, building that project. If you come to buy land, they said to you, okay, the land is okay, there's no issue. You ask around and let's say the people involved are saying, yes, it's accurate, it's legit. You bought the land, the alcalde did all the signatures and everything, because sometimes the alcalde themselves are the problems, because they might be bribed to actually sell the land to more than 1, to more than 3, to more than 5 people. And then once you pay your money, that's when you see their true colors start showing, and you start going back and front with these people. And sometimes it's like the Gambians themselves feel like they have nowhere to go, they have no voice. No matter how much they cry about the issue, no one seems to listen. You go to the police station, if you're not rich enough to fight your case, no one is going to listen. But it's not about, oh, am I rich or do I have connection? This is the Gambian, and I think the police or the government is actually here for us. When the Gambian cry, the government needs to wipe our tears, and Gambians are crying. Yes, you did mention, oh, if you have the capital, why can't you invest in land? Why can't you buy? But lately, I've seen quite a lot of foreigners are coming in the country and buying lands. Is that the only project they can do? Is that the only thing they can invest their money in? No, because sometimes you see diaspora or let's say foreigners coming in the country buying huge plots of land and splitting it to sell it into little plots. But they're selling it huge amount that Gambians living in Gambia can never afford to buy it. So where does it leave Gambians then living in Gambia? Even some Gambians in the diaspora, just because you're living in the diaspora doesn't mean you can afford a land. Léegi xam nga lu ñuy def comme que ñu ngi am président boo xam ne si wàllum land la bokkoon and all that foogu leen ne tamit it's high time président bi mu génn at some point mu waxtaan ak Gambians about the issue of yëfi land bi. What do you think? Jay, yes, no, my opinion about that. Them all of suma gis-gis si li nga laajte noonu mooy lu war la because ñu ngi am président Adama Barrow just noo ko waxee rek moom soo follow history moom bokkoon na si ñoo xam ne si fànn boobu lañ daan yëngu so loolu warta nekk joytu Gambians. Suma gis-gis loolu warta nekk joytu Gambians because moom duna na ko nekk na ci xam na lum lëmbee yëpp moom xam na ko so su demee ba toolu foo xam ne Gambians si ñu ngee jooy si wàllum land moom as a head of state, the #1 executive of this country am na responsibility pour mu jóg waxtaan ak Gambians si ba pare teg sarta ak policies ak laws yoo xam ne dina mun a guide Gambians si wàllum jënd ak njaay leer na ma ne ñun suñ Gambia soo waxee land by our constitution and the Lands Act the state owns every land in this country. The state owns every land in this country. fu nguur gi gis resource boo xam ne dina mën a njëriñ réew mi rek dafa mel ni nguur gi moo ko moom so moom su tooloo si position boobu am doole bu mu am foog naa ne ak expérience bu mu am si business bu mu daan yëngu noonu Gambia ni waruñoo jooytu si yëfi fànn boobu noonu waaye génn loolu moo tax ñu ne ñun duñ toog because soo nekkee ndawi réew tam dafa am warugal loo war a def si sa réew ñoom suñ deful lu leen war wala xëy na lu ñoo def sax perhaps ñu ngi ko def but it's not enough in our view. It's not enough. It's our responsibility collectively put ñu jóg ñun tam ñu contribute our quota to making sure ne luñ bëggee réew mi taxawee na ko ñun tam loolu mooy suñu warugal te si fànn yooyu si tànk yooyu noonu lañ taxaw nii. Waaw Mr Njie du ñàkk yow it di nga ñëw si loolu si Mandinka lan nga foog su dee am nañ président boo xam ne si lan la moo daan yëngu am na si ideas bu bëree bëri war na moo mën a jóg address the situation of land si biir dëkk bi because dem nañ si yenn gox si kombo bi ñi di wane no it's not fair because président bi mom si land la doon yëngu. This is not politics but I think sometimes it's nice mu génn si waxtaan ak askan bi dinañ play few of those videos as well. Si chose mbari mandingol comme na kafunyomal ya fanyameng this issue of land coming ko semanke what with me and ka fintinan ka address. We've been addressing these issues like behind the scenes nka more contact various if we get in touch with them, they can actually do something about it.
but now is the high time nga finti nga diamu jama mul fangoy. So in land issues is in two ways. Firstly, we have to blame Kenon for Meltamu cannot found it. They are to blame in one aspect, and in Fana Manchakunda, especially the Ministry Menka can regulate. Because Niajibe Meltamu Kenoti, it can vast land murai, it can at a very cheap price. It like it ding on the feature, it ding on yanta benefit la land on Menkang, and in Imama ringol fine kabi murai kawafi at a very cheap price. Ikawafi milma, most of them will form manke Gambian. They are like these diasporans. Melka bona bantala banko do kana kinine with just few dollars, and you just give them this vast amount of land. So at the end of the day, ikana wo demarcate kawafi wafi nyala miyanko ite Gambian, the local Gambian form ira mutala no yasan. Even the smallest dimension, so it's high time. Can I deal be mulburi yenyariel? Mafu kanela kenowafi. It's fine. Itale tamu. Like we do not know the pressure that is on you financially. It's a kodamuda no yawa, but awafi wafi nyale miyalonko ibe do to the year put it ding on wolf and so forth. The other issue is government said, even if they are doing something about it, but they are not trying. They are not trying very hard. Issues because it's been a while. Like Mansukunda fintetanang ka various stakeholder kumane pulkaning issue of land address or various land owners or landlords or commanded to sensitize them about Kodawafu, Kenawafu, especially Kawafi Mula Mianko, Bantala Banko, and Ikawafi Aman Mianko, Aman Fencing. So now it's high time government here. Real estate la said, Najelko various real estate companies Mianko, Ibe Kodawafu even now and then, Iboita. Most CEOs from BJL, Dolbeta Court, and so forth. Mune was sabu. Like, minyanta kake wole muko government de nyanta findele yin could be regulated. If there's strict measures, strict policies, strict regulations, even landlords should abide by. Real estate companies should abide by. Ngamra hanim maning issues be bondi totally ba over talala bakele nana tam real estate ko to ngadela ko real estate siya ta jam bakele andu talon da nyinnom the right one wala nyinta so amoy ite mun advice so ka di mol mi yalo ko lafta kalan sanne ka jibe real estate jumale ka keta the best pour as a invest no je without having any regrets. Well, ndinga miral as a Gambian or as an individual, Janebe Koda Sana from any real estate company, Nyantela time tala ya kiskis. Follow. Muna tina mol buga kisi sodo tough la kola. Cause tough la image is very good. Like the number one priority is to make sure they safeguard their image. Like they don't get it tarnished one bit. So Janebe Koda Sana estate bull. Akiskis follow. Can I see ku ibadu membi jang kafo estate card. Sometimes family le phone ki dundi kurumianko amambeta because they coming serious. Some of them we have a caller on the line. So just to pick that caller. Hello caller. Sorry, I'm the father of Rane. Can you tell Rane? All right. Thank you. So we would give a call again. Okay. Yes, that was just a caller. That was just calling. So go ahead. So real estate, Jamal Bijan Miyanko, they are actually good. Tough, for instance, another estate for Naika for me, him Farm Tree Company Limited. They are a good real estate company with great reputation. Do more me long when yama back, but they are actually doing great. Ela customers will moment nimisa ye koda sang able moment nimisa to have business with them. Ela documentation so far ndinga mimira it's the only estate company me uncle you have your documents within 24 hours like the whole package. So janebe koda sana estate bulu or individual or even alkalo bulu. Do your background check. Ijibe, kiskis keneke. More phone about this estate company. If government was regulating these land issues
particularly these real estate companies. Jandi bidafan iga estate o nyinga ibe bilal dama yeta governmento the people responsible ye ninga ante lafa koda lesana company X Y Z polo ye munemira. So they will give you their advice and so forth. Maimuna, Lena Mama Jahal, Niti call about or text about. It seems land is not their problem because guy they was an own idea. What do you think, Gay? Because guy have many own problem. It's not a topic be more interesting, but to an extent that so that they can perhaps get to know a lot about Water. But hopefully they will call. But I know it's a problem. Even a small child street we talk over here about land issues in the Gambia. They not accept, they not acknowledge the fact that it's a problem. And perhaps you call it bigger even issues than about land issues. All right, so dinen def ni fana dama wax lolu rek call us start nen call so ki amna land problem. Hello. Hello. Yeah, na nga def? Yeah, Marek. Yeah, you fine. Wa ma ngi fine, yow so fine rek no tuda? Man, Taju. Naka? Taju. Oh, okay, go ahead. You're welcome. You're live on Gambian Talents TV. Thank you. But just contribute to what my colleagues are saying. Okay. Yeah, because I'm part of the organization as well. Oh, good. I'm just going to speak on as a Gambian. All right. So, because in regards to the land issue, it's a real problem. Yes, well, because see, I'm gonna speak from an experience. Because I'm in land and balanko fence, them then find someone already. We get divide land people jaiko take offense. Oh. And because we then surprise you attack the person who got on fence, but num respond bulum ñu wax moy mom ndewlu nekkul affaire mom liñ ko laaj moy pour mu liggé mom alkali bi buñ jëndé land bi ci mom already ñu am suñ kayit am everything mo dama jaayat land bi so comme suma collègue bi Omar lu wax bala nga either whether estate la or alkali bi la or anyone bala nga jënd land da nga wara def sa research da nga wara make sure ne ki suma jëndé land ci mom te bay ma jox correct na so am pour yobul lawyer sax nga jël lawyer nga and ak lawyer nga xam ne everything will be documented correctly because legacy bu dara happen da nga jaay sa kay nga xam ne ben kisi même problème du ci mëna am di nga nekk ci walu loi way ñu bari def da nga dem rek because nit ki xam na ki nga dem dina laal nga spend halis bu bari ko xam da nga ko liggéey and at the end of the day nga find out ne li keri keneen la Gambie lu ñu wax mooy ku fence rek moom te loolu war na happen ñu ne war a romb fii physical planning dañ war a they should have policies in place boo xam ne su nit jëlee laan alkali bi su ne dafa jaay laan dañoo dem ñu register loolu laan boobu noonu dañoo am way boo xam ne yow sa tur su sàccee su keneen bu ko bëggee jaay keneen dañoo sàcc sa tur nga xam ne yow sa tur mooy appui sa details mooy appui ñu ne leen déedéet place bi fii am na ku ko moom doo ko mën a dee jaay waaye su jëlee benn laan di ko jaay ay ñaari nit ñun Gambie war nañoo romb fii because comme lu gars wax rek comme question boo laajte ñi nga am président boo xam ne this is not to do with politics but it's just common sense ñi nga am président boo xam lii moo nekkoon liggéeyam about land moom xam na la moo nekk di ko woon fooguloo the first thing you should have done mu ne mu oo ñëpp ne leen lii du politics but as a concerned citizen and the head of the state lii am dama nit pour adresse lii laan bi nu moo di mbiri laan nu ñoo demee ci dëkk bi baaxul lii ak lii léegi nii la ñoo defee foog naa ne ñun citizen si ñu ko fa teg loolu ñun loolu lañ bëgg a de man foog ma ne ndax loolu nekkul lu bari lu ñoo laajte de bariwul sax ma ne foofu laa ko emal ma continuer déglu
send the conversation because it's very interesting. Thank you. Manaka, thank you. So dañoo def nii rek dem jëli commercials dem ñëwaat du yaaxa dara ñu dugal koppar rek si kër bi comme ni ma koy waxee gaay rek di leen naa dem supersonic money transfer di seen li nga xam ne nag moo nekk seen xaalis foofu parce que moo wér te it moo óor te it moo nekk loo xam ne soo fa demee doo sonna dafa gaaw bi bugg a dee ay Gambien si a fa liggéey Gambien si a def business bi man wax naa ne lépp loo xam ne Gambien la rek dama see dox saa su ne supersonic money transfer. soo bëggee jot xaalis bàyyeekoo UK Europe USA Canada Switzerland ak àddina wërngal képp Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba koy na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokk ak am di jàmma nekk ci UK Europe US Canada Switzerland ak àddina wërngal képp ak suñu yónneekaay xaalis bu màgg bi nga xam ne dafa wóor gaaw te noppale fii si biir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ngi ci ñetti fukk ak ñeent dëkk si biir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jotum xaalis bi nga xam ne kenn du ko laam-laamee saytu leen ñu si Google Play Store wala App Store ngir mun a bindu si suñ app bi di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen mun a bànneexu si suñ money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics. African Oriental Store. So welcome back Maymuna fu mu nekk nii dellu fàttali neen rek live and direct du yaaxa dara ma ne ko loolu dafa rafet ba bugg a dee Maymuna comme ni ma ko waxee rek nag Gambian si am neen concern when it comes to land issue ñu bàyyi la rek nga nuyuwaat ak mbokk yi wala suñu dem ak suñu topic mbokk yi di leen di wax ne welcome back from commercial break bi nga xam ne boobu lañ doon am comme ni ko Fatou waxee land issue doon na loo xam ne kër boo dem dangaa fekk issues when it comes to land amatul issue parce que am na issue bu baax su gars yi kooloon si la nga xam ne am na issue man de dara su ma naxaree dama kool gars yi dinañ kool especially nga xam ne ndax fu nekk politique baa leen yóbbu fu nekk fàtte nañ land issue fàtte nañ yëpp am na gars yi dinañ kool si kanam tuuti comme nu ma ko doon waxee rek land issue doon na loo xam ne kër boo dem fu muti dem rek dafa affect either mu nekk within the family o mu nekk si biti foo dugal rek gars dina am issues when it comes to land either kii dafa wax ne kale moo jël suma land bi jaay ko te yëgu ma ko keneen ki wax ne kooku yow la àndal mu ne gars yi dañoo call so nañ jël call la boobu si line bi hello caller yaa na nga def tur bi oh thank you ñu ngi laa fay nama bëgg a bokk seen waxtaan bi. All right, go ahead. You're welcome. All right, seen waxtaan bi moom am na solo trop. jërëjëf. yàgg naa di bëgg a xaar fu sax waxtaan yi. te jërëjëf benn panel bu ko génnee moom ni ko gaay waxee especially yaa ngi am kii tudda Jarga. am na wax yu solo wax yu maanaa yim si wax ba pare man suma concern dëgga mooy outsiders yi nga xam ne dañ ñëw di jënd laan te wax ngeen ko fa tamit Rene tamit wax na ko fa pour ñi nga xam ne dañ dee ñëw di jënd seen laan ba pare di ko dog di ko jaay di ko jaayantu te ñan ñoo ko mujjee jënd mooy doomi réew loolu daf di teer torop léegi boo déggee ñu ne land issue it's because of ñi nga xam ne outsider lañ di yónnee xaalis di jënd huge land nekkuñ fi ba pare we are not talking about develop it's not part of develop it's part of business dañoo jënd suñ kaw ba pare business bi jaayaat ko loolu la gaay di mooy ba pare jaale ñu. waaw rey ñu jaale ñu. waaw boo ko seetlu
Because tey yow sa boppa yaa ngi xalaat tey yow boo amul kër doom am kër ëllëg ndax ba bu sa doom war a juddu dem ba war a mag war a dem war a liggéey ba war a dem ba dajale xaalis pour jënd kër wax ma ban boor laa jëndee kër xanaa si ndox bi dafa fekk jël nañ Gambia jaay ko te fi ñu jëlee Gambia jaay ko ñi nga xam ne depuis si réew mi mooy jaay nañu réew mi am na dëkk yoo xam ne dem na ba nga xam ne China ñoo ko dem ba ëpp doole réew ma amatuñ doole ñoo juddoo sa réew ma moom réew ma amatuñ doole dañoo luwe te ñan la ñoo luwe si China lañoo luwe soo buggee indi bitik da ngaa am wax a Chinese bi mu luwe su la luwe wu doo mun a am bitik te seen réew la dem nañ ba ñëw doole si seen réew te loolu laa gis ne mu ngi dugg ci Gambia seen waxtaan bi am na solo jërëjëf station yëpp dañ war a indi façon waxtaan yi nii ba ñu moo war réew mi di jël place rëy pour waa réew mi laa wax juddu réew mi fii nga juddoo sa yaay juddoo fii sa papa juddoo fii sa doom yi juddoo fii wañu moo nga jël place bu rëy jënd ko pour réew mi pour sa doom yi sa sitaati se waaye ña jógee sa àll ñëw ëpp ñu doole wane ne ñoom dañ am pound bi mbaa dañ am doole bi jëndal li nga xam ne ñun waa réew mi mënuñ koo jël ba pare lan lañ koo jaayee lu néew doole $20,000 mbaa nga jaayee laan $10,000 plot of land as far as we said dollars ñu ne $1,000 ci rek acca ñun dox nañ loolu war nañ ko bu baax a baax loolu moom président bi war na see jóg minister of land war na see jóg waa réew mi war na see jóg jërëjëf ma ne ko jërëjëf lu paa bi wax nag moom interested na mi ne dañu dee rey jaalañu boobu garaaw na de soo nañ jëlaat beneen koola si line bi hello koola yaa na nga def tur bi ak foo ñoo koole waaleykum salaam maa ngi tudd Ousmane Baro mu ngi confirm ak si moom all right Ousmane li ma bëgg a contribuer ci land issue bi ma ngi déglu gars yi ni ñu ko dee waxee ci ma suma olof baaxul nag but what I want to elaborate on the land issue. Okay, I hear them saying that some people are selling their land, they don't think here and there, they are selling it to the outsiders. I mean, I think sometimes we have to be very careful when it's an open market. Okay, we sensitize our people, but there's a way to sensitize our not to drive the investors also. Because if you see, when people are selling their land, as one of you discussed, that's very important. We don't know the reason why they are selling their land. And the advice they are giving is very important. When they are selling their land, they should think of the persons also. But after buying a piece of land, you can sell it to the price you want. Maybe that's not the right time. But also, what I want also people to understand, when buying land, you should inform yourself, because especially those in the diaspora. If you are buying a land because you just have money, you have to inform yourself. One, you have to go to the, for example, KMC or Brikama Area Council and ask them what is the land tariff. Because I know all these places, they have land tariff. How much does a meter square cost? So approximately, then you are informed. But if you are just going to buy a land without informing yourself, boom, you just rush in because you have money and somebody's there. Yes, boy, I know one estate here. That's how they end up scamming you. So I think if you are investing in any business, first you have to at least inform yourself. You have to make your survey. Then when you do this, at least as one of the last speakers said, that helps you a lot. But people selling their land, because Gambia, the land tenure system we have is customary land tenure system. The government, one speaker said, I don't want to say it's wrong, but I don't think the government does not own the land. The government only owns the forest reserve lands and where there is a natural resource. But other than that, all lands are owned by customary owners. So these are the people who have the power to sell their land. So and the land issue, I think what is important now, Gambians themselves should go into the business. If us to come and take over this
lucrative business. We should come together and then take over this business like what these gentlemen are doing. But one problem about the Gambia also is that people never come together to open a business. Everybody wants to stand alone, and this is one of our weaknesses. So I think when we come together, as these people have just initiated, I mean, we can. And the real estates, I know 99% of the real estates in the Gambia are scams. That I know 100%. So everybody should be. Do you have any experience? Excuse me? I said, do you have any experience? By calling them scams, some of them will feel offended, but if you have any experience, you can go ahead and share. Yes, I have. Yes. My experience was I was lucky because I'm not stupid. Maybe I'm stupid but not stupid. I want to deal with one. I will not mention the name because I know many people in that estate, real estate. But they want to scam me, and they tried to fool me. They tried to fool me. I was on holidays. You know, and I go to the office. We made night calls. They took me. You know, the price they told me about the land, and the land was fenced in Bruceville, just maybe 3 compounds before the main road. I said, something is smelling here. But okay, because I want the place. I said, okay. But we drag. Nothing was finalized till I left. And when I left, they tried to send me a form, you know, for me to sign this and that. I should give them something for them to give me. You know, I mean, I told them, look, no. If I'm going to do it to you, it has to be clear and it has to be finished. Because immediately they sent me that form. They thought I was stupid. And the land they showed me was a very good location. I would just jump in, boom, without analyzing. You know, but when I add 1 and 1, I know behind this. Because I went with somebody very, very important. When I arrived with this person to their office, the CEO took a brown envelope and gave to the man whom I held as a witness. So I know in that envelope was money. That means I let the guy just keep back and try to promote. But I'm not stupid. So I end up backing out. So, and they are doing this to many people. You know? Thank you. So what I would advise all Gambians, into any land transaction, please again, 3 times, try to inform yourself like other speakers said. Go to the India Council, go to KNC, they have the land tariff. They will tell you if at all it's Bruceville, a meter square in Bruceville this year maybe is 3,000 a meter square or 4,000 a meter square. I'm giving examples. Then you calculate that to the land you want to buy. It's 1.5 million. The land, you know, the price is costing 1.5 million. You go, somebody is telling me that, give me 700,000. You get the land. And you know that land is costing 2 million. Obviously, they are just trying to get 700,000 from you. But if you are also greedy, you just jump and give your 700,000. You not get the land, you not get the 700,000. This is what is happening to many Gambians. I'm sorry, but that's my point of view. Thank you, caller. Your topic, I think the topic today, to be honest, is more interesting than even yesterday. I'm trying yesterday, but this one is very, very important because it concerns every Gambian, every citizen. Doesn't matter which political spectrum you are, this every Gambian, and I really appreciate it and thank you. Thank you, Jerejef caller. Maimuna, but then we have to also apologize to our callers because Demba then promise on guy na dinañ ñew jékali topic bi nga xamne mom len start on Demba, but we also feel ne this is also necessary ku ñu in a topic like this waxtane ko in as much as politics mu ngi nekk in high gear right now bana tamit ñu waxtane ci certain concern like that. So naka nga déggé caller bi naka la Reni, naka la ko kooku waxee mi ne Gambia right now dafa mel ni dañ ñu jëna ñun suñ boppa bëggoon naa tontu boobu moom dégg la waaye bëggoon naa tontu suñ brother bu just wax nii because raised na some issues raised na some really good and important things as well when it comes to sooy jëna land mën ngaa dem to KMC, but how many people know that? So like Yensen program boole nekk def ni, it's really, really good because mu ngi sensitize nit ñi, mu ngi educate nit ñi, people are getting to learn, people are getting to understand.
And appreciate now the fact that he said this, because a lot of people don't know that also in land you can actually educate yourself by going to physical planning, by going to KMC to make sure that you're buying the right land for yourself. And also I do not agree to it. Oh, then what if land, it's a open market or something like that, that anyone can come and invest. Yeah, it's a free market. Lala ampul wasilolo moy. Sumadem on England tay. There's no way Madam England or Europe si bop amne da marginal land. There's no way, because dama wara deka se deka bobu nonu for a specific years, and even at that ndah meet na the criteria will even buy a land in that country. Loli they have to go through that to make sure that I can. While how about Gambia? Land mota Yangi ask a question. President Barrow warna again will talk about land because he is specialized on that. Yes, more you lead ñun we follow by his footsteps. So defute dara kon ñeppay fuy def lu len ne te loolu la nit ñi di def right now dañ bëgg gis Barrow mu génn si educate people su ko defee nit ñi topp si gannaawam jàngee si moom because am na experience moom si loolu la jàngee si loolu la nekkoon ba tey mu ñëw nekk président. So Rani ñu jël caller bi rek and then dem ñëwaat du ay hello caller. Suma sister na ngeen def seen programme bi am na solo trop. Jërëjëf noo tudda? Mala Papis. Papis, okay Papis, lan mooy wan sa contribution ci show bi? Affaire land bi diga Gambia moo doy na waar man tamit loolu mus na maa dal nag dama toog fii jëndal land so ma jëndal land bi pare xam nga bugg a bil land bi waa ñu aaga fekka waa ji daf ko jaayaat keneen. xam nga te loolu nice ñu fii ñu bugg a ibi business bugg a def business si biir dëkk bi so da nga jënd pour nga def business so après yow sa àll dara siifut si biir dëkk bi so ñun dañoo xam nga dañoo ragal a ibi business wala jënd land si biir dëkk bi. Understand nga ba pare ma jël benn lawyer mu ne ma fay ko xaalis police yi tamit ñu si topp ñu ne xaalis la gaay bugga balaa ñu mun a topp kees yi ma ne ko balaa maay dugal xaalis waat ma bàyyi ko ku jël xaalis bi benn yoon mu génn because kooku dem after si moom gisuma ko sax xaw ma gaa ñu ne Sénégal la dem xaw ma naka la ba tànn xam nga dëkk bi laa nii ñu ñoo ko war a contrôle dëkk bi dara nekkul under contrôle te loolu warta nekka yaa ngi sa biir dëkk mënuloo safe nga nekk outside nga safe dan you are in your country. So da nga war a safe sa dëkk waaye suñu dëkk bi dara nekkul si contrôle so loolu moo nekk problème yi gan yi waru ñoo nangu gan ñëw moom xam nga ñëw di jaay laan xam nga lii yëpp dafa war a nekk ak gàcce suñu Gambien yi dara nekkul under contrôle ñu mënuñoo contrôle dara suñu dara. So kan moo responsible alkali la ndax président yi ndax ministre bi ñëpp ñoo ko war a contrôle ñëpp because ka ñoo nekk di liggéey si onda nguur bi so dañu war a teg fu nekk gaa yi fa war a teg seen loxo gaa xam naka la gaa yi di ronalee things pour ñun tamit ñu mun a def si business yi dëkk bi am job tuuti waaye soo bëggee dangaa wane wóoru si suma jëndee wala suma dugg na nii wóoru kenn mun naa jul si suma business wala ma def ko nii ndeysaan waaw so loolu la am pour wax nag waaye jërëjëf kontaan naa trop si programme bi am na njëriñ trop waaye na gaay seet naka la gaay di handle things yi so xam nga ko mënuloo jaay laan fekk yow laan bi moomuloo ko man loolu naka la mën a nekk bépp document si naka la gaay amee moom moo xaw a jaaxal so loolu yëpp la gaay war a criticiser gaay suñ criticiser ñëpp la gaay war a tëj leen wala yóbbu leen si yoon loolu su ko defee benn ñaari yoon ñu nekk di def loolu yëpp ne bàyyi waaye wax rek taxul xam nga yëpp dem turu waaw so loolu rek la am pour waa jërëjëf man masha Allah jërëjëf bro thank you very much for calling di ko jaajëfal bu baax a baax man dama am benn concern ma bëgg leen a laajte right now land lu moo jar si Gambia dafa overseer benn just a plot of land ñu jaayee la ko let's say 200,000 300,000 how about ñi nga xam ne let's say low earners let's say here teacher bi carpenter bi keneen ak keneen even journalist sa seen boppa civil servant bi yow ñooñu kañ la ñoo jëndal land
am na yéen tam su seeree foog loo dee tam njuuj njaaj bi dafa bari. dafa bari waaye baalal ma de doguma la foofu noonu waaye lii laa nekk di explain ne ñuy ñëw di ñi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi sax waaye ñu ngi jël plots of land xëy na ñoom dañoo jënd huge plots of land xëy na dañoo def a deal with the landowner pour suñ jaayee land si dañu jox leen ñoom seen wàlla waaye da ngaa gis ne léegi dañ dee price land si not for the people in the country but for the diaspora pour ñoom ñu jënd ko which is not right because there should be a specific value for Gambians pour ñu mën a afford pour ñu jënd land waaye land yi fu mu nekk nii it doesn't actually have a value because $300,000 yow yaa ngi wax ne it's a lot. It is a lot for a Gambian who deka in Gambia, neka a carpenter or they am a low income. Why it's not a lot for someone nga hamne mungi in the diaspora pour mujinda lolu. Most of us can afford it, especially nga hamne amun no connection with Gambia whatsoever. Hejna sen family yepangi in the diaspora. They don't have to look after anyone or send money to anyone back home. Ñu munna ñoo save that money by more than 300,000, worth of 300,000. So feel a problem bi nekk lii moo tax ñu ngi ñaan pour suñ président bi moom moo war a génn si set a law pour suñ nit ñi ñu mun a am land because there's so many Gambians here yi nga xam ne bugga nañ land bugga nañoo génn si yëfi ren te mënuñ ko because mënuñoo afford di dem jënd land because land is expensive for the normal Gambian living in Gambia and that has to change. So xam naa tamit dinañ play video very soon or maybe si kanam tuuti dinañ leen indil video of land issues it ñun dem neen si ay place si moo express si dex bi ak also combo area nga gis si benn land bu nga sampa keneen ñëw sampa foofu noonu te keneen ki mun laa tikku ne yow soo bàyyitee suma land ma rey la en ay rey leen laa tuddal de ma day ko ma bugg a rey ma bàyyi la suuf Okay, Luma Puro, with regards to affordability land, come Luma Fewan, you could land. It's a responsibility. And get also time the background check, see individual boy generate land or see estate company boy generate land. Real estate industry in the Gambia. Digga into neighborhood, but there are few estate companies you have and they are doing absolutely. Why would I mention a guys and tour? Because so let them in a guy and a Kyle and you support programs like this. Yeah. You bari do not go and support programs like this because real estate so how many you said they're set now. Modern unison young fee and most real estate companies so gise tamit gena gun they trying to do some work. Alright, set their image and so forth. Man lolo believe man fi dina ak yow can you imagine Mr. Nye dede xaaral rek ñun dañ dee try by all means dem si all these real estate companies yi nga xam ne nit yaa ngi yaa seen der ñu dem ñu ne la ñun de dañ déggal lii waxoon nga fay ñu bi ko bëgg ko ñu fay but ñu dem real estate company yëpp leen dem all the list man maa la wax lii all the list ñi nga xam ne ok léegi xaaral let me take that back ñi nga xam ne seen der dafa yaaxu te mention nen guys seen der yi and all that ñu ne la kaay nga clear yow sa problème but ñeneen si gars yi dañ dee bañ a ñëw lu war a tax gars yi dundee ñëw ko seen der dafa yaaxu already because like repercussion bi leen nekk di bañ like bounce back from the people especially ñu am bad experience ak gars. So another thing about regulating land issues ma yaakaar naa ne the number one executive, the head of state, because warut a jéem a sonal boppam sax warut a come pour address issues. There are people you tasked with addressing these issues. Ministry of Land Affairs, Ministry of Land, Department of Physical Planning. There is even an association formed, Association of Real Estate Companies in the Gambia. You working at the Department of Physical Planning or you working at the Ministry of Land Affairs, general job function, everything. Look for this. There are policies, there are regulations. Look this more. Get them implemented. But these people there, up there, they're more concerned about safeguarding their positions. In a month, in a day, pardon. You know, if you want to have issues here, head of states watch on a daily basis, they address this matter. Without these people,
getting these policies and regulations implemented. So, but he needs to follow up on that. Waa léegi Omar kii bi ne dafa busy ñu uyu ko rek ñu uyu Kola bi ñu ñëw ñu ne ñoo dibee tey fii du yomba hello Kola. Hello sister, na ngeen def. Jaamale na nga def noo tudda. Maa ngi tudd Boubacar Barry, maa ngi calling from Germany. All right, Boubacar Barry from Germany, come in. Yeah, dama bëgg Dégga tuma la de Boubacar. The sister boobu noonu lu mu nekk di wax, it's really interesting. All right. Because you get deaf your hand and you like we're not trying to make things easy for our Gambian brothers and sisters for you to buy affordable lands. But secondly, I mean, you problem la when money government they have a big role to play because social law killing your giant alkali stambi dinachineka so the Ministry of Lands and legal documents in Chineka. How comes agency overon kirbi muna am nyari original documents si bena kef jay ko ñaaro ñetti ni man dal na ma dina na kef bijulo dina na kef salaji the same problem legal documents la am from him stambi alkali and from the Ministry of Land, so you yep, legal, but yet still, yet you need no more kirby. You know what? Like we know what we have to go. Like government, we have a very big role to play. Those directors, those alcalos, because alcalos are under the government. Where are those stamps coming from? Net kira munuko create stamp it I'm seal and everything. Okay, yeah, yep, alkali being ideal. You have a problem, them police are large chance, but they are there for us. You've seen tax money more in a fay. Then I them you are like if you head. Man, you need a problem, Lena sister, you Gambian, Yeriman to Union. Sister Bill, what they got Germany, Mangi, Germany, 18 years. But I'm a fair am care. But I'm a fee care, Dama over so much because Monica citizen. Danga need certain time when the foreigner you know okay like danga give sa ñala kër bi ñu ko jaay it's into euros or pound sterling not in dollars. And I'm like come on where's the love as a Gambian and ñun ñu dimbalante ñu ni neen legi kër danga gis kër dañ ko dog legi ba 17 by 20 17 by 17 ñu na 300,000 yow Gambian ba ngi about $5,000 a month ko naka la mo lijjanté lolu si government mo wara jog mu alkali defal leen rules ñi am special office am na kuy jënd kër da foofu ngay dem Europe bi fii foo bëggee jënd kër dafa am special place yooyu dem bala ngaa bil sa dafa am fooy war a dem kon ñun Gambien bi loolu neex ngay def agency yaa ngi fa di créer ku jóg ne ma damaa ibi su daa neexoon yow tey nga jóg sax am sa benn xarit bu am empty land sa joxe ne la kaa ñi def ko plot ñi jaay aca nga dem register ñu ne yow agency nga at the end of the day ñaata nit ñoo ñaata seen millions seen thousands you know dañu war a dimbalante government bi dafa war a jóg système boobu moo digale la baro dafa war a jóg wax because xam na si dara government bi am na si a very big role to play yeah so seen programme bi definitely war ngeen ko def lu bari ba pare loo war digala agencies yi war nañoo ñëw sponsor even Gambia government war nañoo sponsor such programmes or private sectors yi because ñun Gambia lu si problème ñun ngi ñoo dimbalante bro yeah gaay duñ ko def su dee government Gambia la ñoo xaar ñu ñëw support bii man maa ko wax du kenn moo ko wax ñoom seen boppa comme nu mu ko waxee rek dañoo dem Ministry of Lands man personally li nekku project boo xam ne dañ ko dee bàyyee even young people bi man suma boppa dangaa dem ministry whole day nga toog nga ne yaa ngi ñëw interview when it comes to the issue of land in most cases na ne wa demal physical planning nga dem physical planning si boppa nga toog foofu whole day sometimes yow sa boppa sax dang they get stressed because man dem naa si a particular ministry I'm not going to mention name but ñoom seen boppa ñu ngi wax about journalism how ñu dee defee programme ñu ngi wane ok ministry bi is at fault or this particular person ñi nga xam ne ñu ngi si government bi are at fault su dee yow believe nga ne journalist bi mu ngi leen a accuse or mu ngi job platform ñiti di wax about land te feel nga ne gars yi amul that knowledge they amul that in-depth ku toog waxtaan yéen seen boppa you should be the ones to host certain program ngeen toog ngeen make things easier but they won't do it so go ahead sir. No, the problem is nekkali for sin population
nekkaluñ fa nit yi xam nga ñun problème yi Gambia mooy la ku fa toog sa boppa ñun dañuy fàtte low levels and those are very important soo gisee crime yi bari Gambia problème yi di reyante nga gis nit jënd kër ba sampa ko ñëw tuxu ñu ne la génnal maa ko moom ñun ñu fa toog seen boppa la ñoo toog dañ faa toogal this is the problem man 2012 am naa benn problème boo xam ne damaa name di company Diamond Property la tuddoo nekkoon bijilo si Elton mais dangaa dem si directeur bi man suma xarit ñoo ko ànd maa suma xarit mu ne ko dama bëgg a fake document kër pour suma tubaab bi mu defaral ko fake document stamp bi yëpp dem lance yëpp defaral ko isil ko document yëpp mu authentique fake document the real fact kër boobu sa nekk di exist I mean imagine ñooñu ñaata nit la gaay xaalis nit la gaay ji ba pare di jël dañoo jël jaxay yu rafet ñoo xam ne they don't even know how to market xamuñ si lan dara di jël ñooyu di leen use ñooñu di isi seen friend seen xarit seen boyfriend seen xariti boyfriend ñoo ñëw jënd kër am si commission at the end of the day kër bi baletul nga ñëw isul jigéen boobu problème kële ñëw ne ko yaa ma boolee kii su ko defee ñu naan la waa garanti ko fekk yow xamuloo si dara lii la nit yi di def Gambie ba pare soo demee police mu nekk police case Gambia ñun si yërëmante wu si dëkk bi du dem de wante seen programme bi what you're doing is really good man dama la encourage dama dee xool seen programme si da ngeen def so many good things yàlla leen yàlla jàppale mu seen programme bi dem si kanam sista yow leen wax noonu dëgg la de ñun si dëkk bi danaa ñëw tubaab bu ñëw tey rek jënd kër tey they consider si population that's the fact wante next time tamit nga jéem a def programme about migrations boy si sonal nañ Germany fii torop ñu ngi leen a deport ñu ngi taw dina ñëwaat si loolu waaye yéen booyi Germany yi nga xam ne soona laa def si seen mbir yéen a tax government bi ñu bari si gars yi nekkuñ dañu support suñ even demee ko indil leen interviews ñu ñoo wax naka su dul noonu waaye we would keep on pushing comme ni ñu ko waxee ñun ganaar yi kenn nenuñ ñu Gambians yaa ñun ñor te yéen a ñu ñor dëkk baa ñu ñor when you are right we talk about you when you are also wrong we talk about it as well so ñu ngi fi ku Gambians yi anything lu ñu ci ragal ñu leen si ñëw. Thank you very much for the program. I think you should talk about like that war ngeen a wan bi boys yi fii nii because soona nañ am na ñoo xam ne tamit lu ñoo def dinañ si ñëw bi rest assured inshallah Thursday boobu mooy suñu topic all right Thursday may mun a ba dama léegi lu ma jaaxal maa nga wane koola si ñëwoon waaye dafa mel ni waaye ñu ngi ñëw xam nga Aboubacar xam nga ko bu baax like yàggul Bundere Jamo when he was even here dafa am di boo xam ne we went to the Department of Physical Planning. We spent hours there just to see somebody come and dafa book appointment ak moom ba mënul koo gis. Imaginal yow customer bi yow mënuloo gis. ñun journaliste bi ñoo xaar it na yow soo demee di nga ko kuupal xaalis. So the thing is, it is high time you unveil the corruption that is going on, especially the State Department of Physical Planning. There's so much corruption going on. There's so much corruption going on. Naka ngay gisee benn kër various individuals, various parties ñu ngi am like the same documents, like authentic documents pour kër boobu noonu. Léegi Mr Ndiaye tegal foofu baaraam bi rek ma jëlaati beneen koola balaa koola bi di mer hello koola. Hello. Yeah, hello. Dafa mel ni kooku seen boss la de may wala. yaa feneen la. jaama rek seen yàlla. yaa ngi live. Okay, Mr. Ndiaye uyul mun laa nuyu. Naka ngeen def? Jaama rek. I'm actually driving. I just listened to program and a little bit, and I thought I can come in and give a little bit of contribution. All right, go ahead. For the most part, because lately, one have not had the time to come on air and do programs. But hardly does a week pass. And Amut Kuma call, including Week Bingin and Ninak, Amut Kuma call or send my messages with several proofs relating to land disputes. And this is a general problem that needs a holistic approach. What I mean by that is there are several stakeholders. Niki am chair dafa bari torop mention ngeen nguur gi xaasatan gaay dañ nekk ci digga bi mention ngeen real estate agencies yi very important alkalos yi ak local government officials yi physical planning yep ñoo am cër ci lii. And it's very important that we look at it from a holistic perspective and make sure they address the issue be at the end of the day. So in Kodefute,
man suma dee wax ji defi programmes dégg gaay ne Ba Ousmane dang dee ñaanal dëkk bi lu bon ñaanal lu ma dëkk bi lu bon waaye boo teen wut xam na jóg ñu liggéey li tax ñu teg leen fa ñu def ko it starts with education ñu jàngal ñiti ñu xam seen rôle xam seen responsibilities xam li leen war man suma boppa not long ago I was involved with such a thing. Of course, this is even all the way in Farafenni, where I got a plot of land not long ago, I mean a few months ago. My sister had to travel back and forth to Kerawan multiple times. Ilyasa, because it's a jurisdiction, Ilyasa constituency, and the CFO had to sign off this document. There is no system. War nañu am su fekkee ne nit dafa bëgg a jënd land or land related issue, we need to have a central office for xam ne anything that has to do with that land issue foofu nga ko defee, a one-stop shop where when you go in there, they all the representatives, whether at regional level or at central level. And regional level, I mean, if it is, let's say, in North Bank, we should be able to have a regional office where if you go in there, you are dealing with land issues, whether it has to do with leasing, it has to do with tele, you will find all kinds of help that you need from the alcalos, help Bimlawara, a representative from the alcaloship, to the CFO level, to the area council level, to the to the central government level. Nga xamne di nga topato li nga topato yep ñom ñu process ko yobu ko to the central or headquarters for them to take care of it. It is not happening. Licenses are given to any and every Tom, Dick and Harry. Fatu, you know what I'm talking about. Ñun dañoo top bi gaay call ñu. Te yaga na ko wax gaay na su fekkon ne ñun alel rek lañoo ut. De kon reach nañ bu yaga because man as far back as 10 years ago, people have called me to offer me lands, real estate companies. You know that sugar we vet them, you kisi len, advertise at noon. I don't want to put my signature on anything. Advertise and let them the new elegant civil, problem. And it has happened. With Gam housing real estate, I will not even hide it. You know them got before for meeting. And we told him outright a lot of things. When you offer contacts and stuff at the time, te fekk ci jamono joju nonu mu ngi nekk ci problème bu bari nit yi contact you and said a lot of things about it. I don't hide these things. So it's very important that we regularize this. Bima interview Taf Musa Fanjai, he mentioned things like that. Mention on Nako. Government needs to regulate the system and put a system in place. In Gambia, not any such sector. Demba rek amna ko ma don wax lolu ndax barki demba tona osjaju la ko don waxtanal mo ma wax lolu I mean sometime in the week where somebody can just get a taxi and then pay to taxi bi rek and the next minute they are good to go. They have very cheap way of getting the license ci dugalante to ko defé ci sa ci ñew akimo things and start taking charge of it. Last time someone called me and said mu ngi joy kiram bum bill bo xamne ci government bi la ko jëndé she's there in Germany, sent me all kinds of evidences. Land government social security from what she said and from the evidences that she sent me. I never had time to do a show on this matter and capitalize. This woman was even willing to pay me or pay us to actually do the show. But guess what? The same government nangululu si loxom dafa tok sheriff division bi ñew ne dañoo Daniel kër go xamne sampana ko struggle life saving am a couple of millions jël ko dugal ko jël parents am yaayam dugal ko ci kër gogu nono ak famille ñu tok broad daylight ñu ñew bulldoze kër gi Daniel kër gi yobu ko Betty, she's fighting that. Gilna all kinds of lawyers, every type of help she can get, Amnako, and even went to other media houses. Betty, that's why she continues to reach out to different media houses, including us. It's happening.
Mr. Ju, I had a plot of land I bought from Mr. Gay, Jarga mun la latte mu ne na dem na court. She went through all kinds of legal system. Lawyer yi mo jël ci bopam ñoko ñaka frustrate lek nañ xaliss and buga jeex and defaluñ ko mocc. Every single time I'm having this, barely does a week passes by without me having calls related to this. People offering to pay us money for new shows to talk about this. So it's very timely, and these are the things we need to discuss. I had a plot of land I bought since 2008, 9 or 10, the first ever plot in Babylon. Anyway. The government, the area council will collect the taxes from us. They will tell you Babylon didn't have the paperwork. And this is a dispute between Babylon and Makumbaya, where the two of them had an issue. The people of Makumbaya, Sibir, Ramadan Birek, I saw headlines on the newspapers in which they were giving the Minister of Local Government an ultimatum. By the end of Ramadan, suñ defu dara ñom dinañ actal sen bopam, they will do something. Gisuma ñu defagum dara nak. But I am actually an owner of a plot of land, 50 by 30, 60 by 30 plot of land at Babylon Fofunono. The Teji Mugi Kalis Code, area council collected taxes from us. How would government do that? You reconcile things like that. When people call me, I tell them. Last year, them Fofunono, my own wife sends Rohamne Sampana Kobepare. You get Daniel Ko. Because the place is sold to two people, so these are things that are very common in the country. I don't want to hijack your show. I wish I had the time to talk about it myself. It's very important. Ministry, you get always organize press conferences, briefings, trying to tell people that Nunko results, they are moving very slowly. And people, especially in the Diaspora, every one of us, including myself, struggled very hard for the monies you make. I was in the middle of my big time struggles. Imagine a plot of land, Bubu. Buga take it out on you, therefore. Tijamono, you know. Gadem Jinda, that plot of land, Fognayachineka, that plot has been between 2 or 3 people every single time. So Makumbaya Jaya Fini, Lafognayochineka, Nikowa Makumbaya Jaya, Kumasa di Sampa, the next minute, am Babylon tamit alkali bi nga xamne moma ko jaay sax momit lifinam brodam or Raki brodam or somebody just went ahead and such a stamp and be mom tamit sax dem di jaay ko kenen mom tamit. The same plot has 3 people. I came to Gambia in 2017. Say kan ni bo xamne man nan ko stampa bem agal len to almost, you can imagine, am kudel fofu nonu taxi 3 bricks rek agana mom mu commencer di corget. Suma own leg lo xamne man nako sampa mu dem be agal len to kenen jël ko taxi 3 bricks mom continue. So these are some of the things you xamne ñu ngi xew fofu nonu. I have a personal experience in it, and I think it's very important that we address this. I mean, I appreciate you guys coming up with the show and doing it. I encourage you guys to continue to do more shows like this, to talk about it. Let people come out and express themselves and talk about it. Let the authorities open up. We have done several documentaries. Ida did a couple of documentaries on this. The first ever documentary that Ida Kebe did is about this land dispute issue, where she went to several stakeholders, barraging on frustrated like crazy, and they never gave us any information for to get that very right. They frustrate us to death, from government offices to, I mean, all the stakeholders, and they all need to do something. Real estate agencies, so thank you guys very much. That's what I wanted to so Mr. Ju dafa baña hijack programme may mëna wax ko hijack na ko ci jola daf ko hijack bu baax wax ko ci jola ko mu dega bobu dama can nesan kolas yaangi bari but kolas dinañu may tuti because it's good ñu analyze what is happening. So legi Jarga, let's talk about this. Let's start somewhere. ñu ne lii dafa am problème yow yaa ngi xalaat keneen ñëw jël korket teg man musuma dégg nga buubu man boobu dafa doy waar sax boobu dafa doy waar lu ma njëkkee def mooy maa ngi masawu ñu fi kool yëpp di highlight seen problème si nii because yi fànna yoo xam ne la lu doy waar la lu méttu la si xol imagine loolu mi ñu wax rek ba dee génn bu ma dégloo ñoom seen wax yëpp maa ngi doon an analysis ba pare mu maa won ne we don't have only problem in terms of policies of our Ministry of Lands and the Department of Physical Planning, but also what it shows is that
we have a weak judiciary. That is what it shows. Because the points mentioned by Mr. Juve, they are issues of law. They are supposed to be addressed by the law. Look at what he said. He said he's engaged people, he's engaged lawyers and the courts, and nothing comes out of it. This is disappointing. This is disappointing. No wonder why sometimes we see a lot of riffraff and issues like this happen. He mentioned the case of Babylon and Makumbaya. This has been almost a time immemorial. We've been hearing the issue of Babylon and Makumbaya. Again, it comes back to how porous, how weak our judiciary is, because they are supposed to be there to address this kind of issues. Away from that, let me also clarify something mentioned by one of the callers, I think Usman. He mentioned about we are in a free economy. You know, in a country where there is free economy, you can, if you have your capital invest, you can do what you want. It's not actually like that, and he did not say you can do what you want. But I'm just stressing that to live in a free economy does not give you the leeway to do anything you please without factoring the repercussion or the consequences of the effect of your action in the future generation to come. If you have, look at a country like America. America is one of the greatest countries in the world, if not the greatest of all. They have what is called antitrust law. Antitrust law is sort of a law which states that no one person or two person can have a monopoly over a particular sector of the economy. We have laws that can solve our problem. We can abide by that, and yet America is one of the greatest capitalist countries in the world. And yet they operate with that and they have a law. So what is small Gambia waiting for? Gambia government waiting for, saying that this is land, yes, you have your money, you can buy, but you cannot buy at this extent. You cannot buy this as a non-Gambian, you cannot own 1,000 or 100 hectares of land. That's right. What is wrong with saying that? They have actually, just to say more on what you've just said in regards to why can't Gambians also do something similar to that. When I speak to MPs and speak to people in the government, and I say to them, why are non-Gambians coming into our country and buying huge plots of land? You know, I see it as being greedy, and it's not you buying a huge plot of land for, let's say, to build shops or something for everyone, but you're actually buying that huge plot of land for your own personal use, which is kind of selfish. And they will turn around and say, I know there is a policy that says, oh, a non-Gambian can only buy 50 by 50, no more than that. But people are doing more than that, buying more than that. Exactly. But then again, they will be like, it's not a law, it's a policy. So which means that these non-Gambians can come in and buy huge plots of land. I'm saying to them, you know this is a problem because now there's a problem. There isn't enough land. If you have money as a Gambian, you need to fight and get your land. If not, in the next coming 5 years, there will be no lands for Gambians to buy, or it's going to be extremely too expensive. And who's going to buy it? The non-Gambians, who the bankers in the Gambia will actually give them that loan for them to actually buy those land. Okay. Oh, is it for me? Hello, caller. Hey, Renee. Hi, good evening. Good evening, man. Dama hawa missed out to the program, but then legal and my just charge mama ko living. Manako bay maduga. What's your name? It's Pamara, man. You know it's Farms. Farms, thank you so much for calling in. Okay, so you're welcome. But then one, I guess I'm going to throw in just few points in program because this is long overdue. It's needed. You need Corona what and everything. And secondly, I'm proud that it's coming from young people. Yanagi hosts this program, which is very alarming. Thank you. Then all of the things that get out of hand. Because Gambian people don't respect the laws of the country, especially in and we have a weak government. But then the people in there, they don't even care about what's going on. The way things are going on in Gambia, though they want to understand. Every time Dick and Harry gets up money mom with a real estate company. That guy, I'm laws. Do they even have strict laws?
we prevent scammers from claiming to become, real estate investors. In place. Yeah, it's one of the smallest countries, but it's the only country nobody respects anything in the Gambia. Respect on follow that. And all we need in the Gambia, a government thing and revenue to make changes. That's what we need. Doing all the can. Soon to the masla, you do nagam swadomi, nakaladomi, nila mo ni dalo ganaw. Nesa. Tingin amon tayo ba mo nono? Nesa. Abang members nyun. Nga jël ala ni jambour bu mu liggéey ba bëgg té jël xol ko ba tok ci kam so bëgg ñu ne dé bay ko yalla ban yalla kenn la dé yalla bay sa tool dañu la wara dañu mek so ñu seen laaj nga fay consequences amuna ki pala wala defin la wala xalé ñun dañu am pour taw ci dëkk té ñun xalé ñi ñoko wara ron waru ñoko ci bëti kenn suñu fi toké masla mo ñu délo gannaaw Gambia mo ñu délo gannaaw mo té am fit jog de dafa def lu ko ne jël la di ko jaay ñetti nit yo ko yeb sa de lolu tobara dama de bu ko joy sax no people nga suffer on this kind of crimes from people am nañ lo su ko defon dëkk America wala benen dëkk dañ nga fa tuba dañ nga faale dañ fa la yow kilifa nga dañ la tej because they break law. Nobody is above the law. It doesn't matter how old you are. Don't disrespect the law. The law was here way before you was supposed to like 70 years. If you disrespect the law, you're responsible. Dega. Bugulo tam deka bi dem da. So entitled. They fone dañu jog def len man pour man that land department what for the minute so bu fa nek man xawma turam de way koko dañ ko wara fire. We need somebody strict nga defa ñoo mu regulate. Dedet kay. Man ngi dégg ko there is this Indian lady in Bonto ku jënd a land by the seaside 300 by 300 or 500 by 300 te mu ko jaayat $3 million $3 million la ko deka di jaayé nit which is illegal. President, thank you. Everybody mu ngi dugg ci fu ko ne ñun amuñ land gañu mo gëna tuuti ci dëkk yi ñu amuñ space woon pour ñu ala ku nekk mu ñu ne free economy fan ñu dañ fa ne free economy. Why they want to have regulations? This is crazy, man. Thank you. Absolutely crazy. Anyway, guys, I'm going to Maymuna ñu ci ñu ngi wone den bëgg certain programs like this bëgg nañu am more of this but dama believe ne Gambians it is high time ñu support luñ mom because programme yu melni fana land issue ñun nekk den one of the first media house bo xamne den dey gëna all the time ñu def land documentary so c'est ci page bi tay man non go over different documentaries yu nekk di def more than 6 different documentaries the Ministry of Lands the physical planning do real estate companies yep ñu dem fa then they even sometimes record guy without telling them ne ñun leena record just to get the evidence and at the end of the day ñu play ko so then they am so many risks yi nga xamne ñun suñ boppa dañ ko dé naka la go through just because them bëgga am information so Gambians itam it's high time you support initiative like this by calling 7028558 chip in we mean a $10 or $5 or whatsoever also de yangi Gambia sa ekati essence 300 jox ko su ko defé team bi ñu gëna mëna dem nen be ay naka la deka ba tuda naka la si bori combo bi ñu dem di interview alkali koku ekati envelope xaliss jox mako man mi Fatou Sama du ken mi ne ma li nañ ko tégué bor and I told him we're not here to take anything board but because man tamit dama strand some of us will want to take certain things like that but institution duñ dé allow lool so ñi nga xamné ñom ñoo am problem and some people never want to support the institution but problems like this happen ñu start di la ko lefala sama kébé dañ ko jël bala ma demal dina la jox essence it's not about the essence bi ñoo jox ñun Gambia mo ñu ñor and we want to talk about Gambia so I think it's high time for ñu support one another comme nu ko Fatou waxe sometimes we find it very difficult pour gëna to am certain stories because so ko sété is very risky we are all young people so yene da nga dem pour interview nit ki sax mu bulé la mu wax la lo xamné warul la ko wax waye ma xamna né liggéey ba ko la té so I hope né ñi itam war nañu gëna c'est pour ñu mëna jappalé institution because so ko xolé Moussa Dramé moy ministre bi so ko lu la mo laté but I think ministre bi su nekké mu ngi sétane bëgg neen tamit ko mu jox ñu plateforme and man mom maynuma so buggee rek ñu interview la olof soose anglais we would be at your office and you address things like this ma bëgga
bantuwar or talk more about question bu jarga like the Gambia doesn't have the laws and the policies. You will exempt especially the diasporans from buying vast land. Like they will be limited to certain dimensions, certain dimension of land that they can actually buy. Man, I want to believe now the policies are there, the regulations are there. Implementing them is a big deal, and the people that are supposed to implement these policies and the regulations, ñom ci sen boppa ñoo gëna xorop ñom sa ñoo dem ba ci yow encourage you to go into or have deals that you know come jaadu and with that. Because one thing we need to factor in more the repercussions that we're gonna live to witness as to allowing foreigners, most especially diasporans in Gambia, buy these huge hectares of land, own fence, build their own castles in it. The issues going on between Palestine and Israel right about now. The same thing la ragal for the Gambia. We could see a repetition of the same thing. Because right about now, these foreigners, they're more powerful than the local Gambians. Like, this huge amount of land, this vast amount of land, these hectares of land, fence got def luneka. And what most of these people are saying is they will build a state within a sovereign state, have their own security within a state bohame, they have their own national security. So if these issues are not addressed, muna lead to the conflict buneka the witness currently between Israel and Palestine. This is just tiny Gambia. We don't have the power, we don't have the resources. The resources are again so like we have been robbed from our national right now. Amar jëlal kola bobu nonu waxal ak mom. Kola, Omar ang nuyu. Yes. Hello, sister. How are you? I'm fine. And your name? Hello? Wa degul la da nga wax bu baax na da nga ragal nak. Degul la de. Muneri Empire, like he's a content creator. Oh, okay. I'm calling from Italy. Wa parce que rene mu fi yeen content providers yeb a nge call. After show bi dama bëgg gis ñana call nak di contribute ha. All right, go ahead. You la deglu. I want to tell Rina that I'm very proud of her. Like, she's representing us, because it's been. But Gambians we are not understanding pain. Gambians we are not interest, or I don't know whether they were not aware of this. So it was it was very difficult for us to talk about this. So today, seeing Rena Marco sitting there representing us 100%, I'm just loving it. I really love it because I know like how this will bring. We are expecting Gambia in 2040. Gambians are expecting to be at least 4 million people. So that 4 million people see the size of the Gambia and see the landscape of the Gambia. We are at least there should be a certain amount of land that should be reserved for our future. At this moment, Gambians cannot buy land. So how are we allowing anybody to come and do whatever they want in the Gambia? And how are we allowing them to have access to our National Assembly members? How are we allowing them to go up to the president's barrow? Like Gambia, this has been going on for so long. What do we do when even if we give them citizenship, if any problem happen in the Gambia, all of them will leave because they give up on their British or American passport because they want them to give them automatic citizenship within few years. When problem happen, they will run away. Being a citizen is coming to be a very big responsibility. Then you want to have Gambia. We owe Gambia a lot. We owe Gambia and her children a lot. Since we are born, all we know is the Gambia. You don't want to live here to Gambia. You want to protect Gambia. Then you buy the Gambia that let us allow them to do whatever. But the movement, we have to put very strict conditions and we understand that everybody must follow. Wherever we go, we follow people's rule. We are in Italy here, some are here for 10 years, they don't have document, they have to follow the right procedures. How can someone come to your country
tell you that you have to change something in your own constitution, that your grandparents, your parents. All right, thank you, caller. No, that's some time. I'm sorry, I can talk to you today. We are content creators. Well, I know, right? You will worry. You know, yala bayo nyo fi to come raninum to again. You dalala. Send la Gambian Talent. Subscribe, lenga. Yeah, I will do that. Thank you. Jerejef, because some people are mad. I'm not new text YouTube and Facebook. We can't have my text private message. Me nando ta read guy. Send comments. May muna la. Tole pare ko la nak may muna mo read. Send text. May muna. Let's just pick one last call and then you read text. Mabaya nga read text. Yeah, hello. Hello. Wah, dengan mute video, naga video bos. Suka lepas nyumun lade ga. Bol nega masih mayu muna yenak. Wow, ya made ga. Wah nyun lade ga. Wow, nangen def. Cool. Wow, na dong ngon si. Ngon sang ini. Sa contribution. Nama nega di setup program and it's very very interesting. But first of all, nama a huge compliment. You nega fofu no nyep. Thank you. See, because in that one. Thank you. Program I think every media platform they cover the water because the problem will affect Gambians right now. Okay? So come Mr. Gateway at Mr. Jai. Then they're gonna tell me what Mr. Juf time won't call him, they mentioned something like that. Problem in land Gambia, I think they collectively you didn't have the role to play. Right? But the main problem here is Gambia government. Right? Gambia government ñoo nega problem bi parce que lu em ni land ci dëkk yow as a government yow land yëpp nekk ci dëkk bi yow loolu sa loxo la nekk understand under the Ministry of Land, right? So ministry is their responsibility to make sure that these conflicts and these fraudulent activities they happen in land that exist. See, Gambia is a very small country, right? When you want to talk, the problem in land, I'm going to Diaspora be illegal zone the UNA has the general care. An individual 30 seconds nga am onko neka di leka halis ni right so man suma suggestion moy and which I think few people have mentioned it moy Gambia government Minister of Lands they want a system in place I want to have a system or not but they should have a system land you neka ci deka bi yep they want a level like a coding. Si fekkee ñoom land yëpp physical planning ñoom dëkk bi yëpp xam nañ land yi naka la demee ba pare another issue mooy alkaali yi dañ war a génne this responsibility of land from their hands. Parce que most of these alkalis they illiterates. léegi ñu jox ko ñaan. ba pare suñ ko génnee seen loxo ñu jox ko ñaan. suñ ko génnee seen loxo. either Ministry of Land allocate go to a local government level, come like division buneka, right? Head of local government department bo hamne ñom ñoy lolu moy neka sen liggéey. Land buneka ci region bobu land yu neka ci region yi ñom ñoko monitor. Understand? And this all come down to having a system in place. If you have a system in place, you can filter it down. You can have a process in place. Process bo hamne that's called decentralized. Understand? But still, it will be linked into one database. For example, so right? All you do is you just ask for the maybe a serial number of the land. Younger than this system, you just put that serial number on the system. Then you details of the land. Giant and I'm no ownership.
wala amul ownership, right? All right, thank you. Passing us 3 minutes, better 4. Wow, it's interesting. I wish I could go more in detail. Why problem in land? Why I'm not didn't see your what CNN Jamano, Bunlana promise. Wow, okay, next time. Why thank you, sir, call me. I'm not solo denga. Jerejev. Alright, thanks, bye. Wow, they are not support. Like, so could have more of this munyo, but hopefully, my muna, I think today guy busy one. And like, munga na nyo what? Mama coffee magata na nagala viewers. So guys, ñewute ci ñom la may muna mu ngi available and ëlëk ñu jékali topic bi. Man mom duma available. We will be right on the Semester Avenue. Semester Avenue is coming back. Ñaanal lañu su démé wati ci airport bu ñu gaay bu ñu xata. Let's go may muna. Jërëjëf ñu ngi am few comments fi koku di ama JC mu ne very soon local Gambians will not be able to buy lands. Koku di Modou Seka, Mr. Diouf, you are killing me. Koku di Ben Mohammed mu ne le Gambia, let's take ourselves seriously and not make Gambia for granted. What is yours today can be someone else's possession and by them it's too late to turn the ship. Koku di JC tamit mu ne very true Reni, very greedy. I know who you are talking about. Koku di Lamin Tarawale mu ne our own Gambians are killing us with debtors acts like about them first. Koku AA Mune, it is not only Gambians who are alive. You should also talk about Gambians who are not yet born. Koku de Ben Mohammed Mune, let's take Gambia slip right through our fingers while others are having a feast on our expenses. So sad. I think it's better you bring those stupid estate owners to come and talk with people. So sad. The same Ben Mohammed, what Gambians need audacity to stand up for Gambia and the courage to speak up for the truth. Cute, nice, thank you for the work, Rennie. JC Tamid Mune, I see one diasporan family buy huge hectares of farmland about 3 years ago. Up till now, nothing has been produced on the farm. So sad. We have so many taxes in the hamne, young fees. So I hope nothing community tega bunyo mere. Well, guy didn't mer. Manako didn't mer, but inshallah, elek I believe lower. Are you coming? Omar Njai, are you coming? Spending time addressing some of these issues. So if the team is gonna be available, no, it's not about the team. Dama buga legi yo nga wax ñu. Okay, man, I'll be available. Huh? Mune dafa available. Omar mune dina ñew Omar. Okay, Omar mune dina ñew. Legi njarga da nga ñew na do ñew. Ma jaasa la gaay. No man, unfortunately, I had already scheduled myself for another activity. Okay. It's a similar one. It's all geared towards. All right, no problem. But another time. Yeah, okay. Ready? Then I don't need to come. What they said after here? Did it? Guy, dama buga so be amut. Ñu xam ne yeen la. Wa baax na kon nañ ko def elek. Maymuna gis ka so ñu ngi ni yeah. All right. So Maymuna lu des time bi danaka jeexna tak. But then just to by Mr. Njai mu tagato askan and final message. So some final message bi moy li mo tax Gambian sin taxaw. Li regular to addressing some of these key issues going on in our country. Issues you have the various stakeholders you want to address this issue. So we wouldn't just want to leave it with them or want to leave it to them. They do that step up. So then we try to wake them up, tap like, hey, come, collectively we can do this. Try to sensitize them and the public as well. Because most of the Gambians have issues you can get them right about now. So having this kind of platform, sort of organization, non-profit organization, we want to how legal ask can be about these issues and to how to go about with their own lands and own island and so forth. We're just guiding them, giving them counseling. So at the end of the day, decision be on your part. All right, thank you. Sukari fere ñu dem si Mr. Gay. Yes. First and foremost, man,
dama njëkk a masawu rek comme ñu fi jaar yëpp si call bi ñu doon express loo xam ne naxari na trop pour seen xol yi war koo mën a jël waaye ñu bàyyi xel ne ñun tam ñu nit am nañ responsibility si réew mi ñoo xam ne ñooy cause naxar yooyu noonu si gars yi nañ xam ne su dee ay nit ñoo xam ne dañ leen fal pour teg leen fa pour ñu saaf nit ñi nañ xam ne aaxi nit ñi si loolu lañ war a taxaw so naxar yu nit ñi di dundee si yëfi laan yi suuf si réew mi doy na waar trop te ñëpp nag am nañ si responsibility pour address ko. So I am particularly saddened about the issues expressed here by the callers, and then I hope that collectively together we will someday be proud to say that issues of these natures are resolved. But again, it requires concerted effort from everyone, from government most especially, but also even the ordinary citizen like me, to be very careful, to be vigilant about the actions I take about lands, about the people that I deal with about lands, so that collectively we'll be able to address these problems for the children that are yet unborn. Jërëjëf Mr. Gay, Njarga Gay, thank you. So, Rani, Makos? Yow mu doon mën a wax suma tur de. Jarga la. Lan laa wax? Nekkul njar. Jarga. Okay, like I take it back. Jarga Gay. Alright, léegi xam nga dama am benn xarit. Duñ ko de ooyee jarga de. Njarga lañ ko de ooyee. Kon it na waa koñ bi gars yi dañ ko xoolaa. Ko gën a mistake xam naa jarga. Jarga. Waaw du njar. Duñ ko njar. Mi jarga. Alright, Mr. Gay. Alright, Rani. Okay, so as you guys already know, most of you already know who Rene Marcos is. I am Rene Marcos and I fight for my people. And the first thing I want to say is that we need to stop saying Kismon Boka, like this is my relative, so I'm going to put this person on this position. We need to understand that that person is well educated, that person has the value to be a leader, that person has the education and the value to actually rule a specific role. It's very, very important. Gambia should be going forward. But what I'm seeing right now is that Gambia is going backwards instead of forward. And we need to stop it right now. So the youths, I am begging, I am pleading with you. Educate your parents, educate your friends, your elders, your family, everyone, get them on board so that we can fight the issues together. Don't sit back and lay back and say, oh, I don't have an issue. It's none of my problem because I did not fall into that trap. Believe me, one way or the other, it's either your family member or you yourself in the future will fall into that trap. So why wait when we can actually solve that problem right now? So it's better to save the present right now for the future rather than wait for the future and then trying to save the country. Gambianism means Gambia United. We want to save the present for the future. We want to give everyone the opportunity to enjoy our country, and only us can fight it together. Don't leave it for Gambianism to do it. Let's do it together. And one more thing, Gambian Talent TV, they are doing amazingly well. I can't thank you guys enough. Like honestly, you guys are the eye for the diaspora. We see everything through you, especially Fatu Samba. Thank you so very much. And you in the diaspora, please help, donate them so that they can go further, so that they can do more than what you've expected them to do. Because with the little donation, you might not think it's a lot, but it's a lot. Every pound means a lot. So please, keep donating, keep supporting, so Gambia Talent TV can do what they do. Okay, thank you very much. Jërëjëf Rani yow moom dañoo xuloo soo pare xam nga dama dee na ma xuloo gis nga kii mi ne that's great, my grandpa name, so don't spoil it Fatou, it's Jarga. Exactly. Waaw bana kon léegi Jarga yaa ngi dégg dama ko waaye Jarga Maymuna dinaa la bàyyi nga ñëw yow tamit nga tàggatoo waaye but before that comme Rani nu mu ko waxee rek dafa neex ngay def dara nit di la jàppale comme Pa Ous wax na ko an leeral na ko sometimes ñun su suñ boppa sax dañ dee am people yoo xam ne dañu dee ida frustré di nga gis yëfi alkaali yi yëfi kër yi daf dee am yëfi liggéeyante yi yëfi marabu and all that yow yaa ngi investigate programme boobu noonu or project boobu at the end of the day sa own
family sax dañ la gis as a big threat because dañ la ne yow looy dem di was yëfi land bi soo si waxee yaa ngi indi sa boppa problème yaa ngi lii te fekk ñi duñ xam sa liggéey ngay def so it's good today media house like Gambian Talents mu ngi ko def it's not a force but we just appealing to the people ñu jàppase ñun dañoo dem di lijjanti yëfi land ba ay guddi ay boori 8-9 ñu ngi si land di video yaa ngee nekk di lii because sometimes ñu la wax real estate bi du fa dee ñëw ngoon guddi la fa gaa di dee ñëw sometimes ñu la wax alkaali bi du dee génn guddi am na yenn alkaali yoo xam ne dañ dee nëbbatu through this land investigation bi ñuy def si la ñoo xam lii I know people yi nga xam ne am nañ land problem in Gambia they know what I am talking about guddi da nga gis borom pajero yu bari yoo xam ne guddi leen dee dem di dox seen yëfi land issue yi so if we're not bringing this out who will bring it out so it's good ñu support sometimes ñun si ñun ñeena si ñun ñi nga amee suñ jëkkër yi ñu ngi amee suñ doom yi duñu even gis gars because of projects like this nga def documentary sometimes daf dalay jël 2 months documentary bi du pare di nga gis nit mi ne la ah yow maa la jox issue yi land issue waaye ba léegi indiwuloo ko because kooku saitam moo nekk dañ ko jaay kër bi génnul man as the journalist I cannot bring solution to sa problem lu ma only mun a def ma indi stakeholders si ñoom ñu wax si information rek lañ leen mun a tegal yéen a nekk nit yi nga xam ne yéen ay seetaan yéen ngeen make seen own analysis when it comes to that so the other thing that I want to talk about Maimuna moo nekk the issue of shows like this amabuñ si sponsor so ñu ngi all Gambians ñu support ko not only companies because fii Gambia companies yi ñu bari si gars yi du ñuy support things like this ba ñoom ñoo xam lu tax du ñuy support but it's good Gambians yi nga xam ne lii soxal na leen ñu def ko but with or without sponsor we would do it loolu leen am intention bi because this is for them we are happy ne ñiti ñu ngi call ñu ngi text ñu ngi apologize tamit ñi nga xam ne mënut a read seen text yi ak comments yi Maymuna yow final message jërëjëf Fatou ñu ko jaajëfal bu baax di jàppale di jaajëfal tamit ñi nga xam ne Omar ak René ak Jarga bàyyi nañ seen soxla pour ñu da nga bañ gaay ñu xas la moo tax mu ko wax Jarga alright ñi nga xam ne bàyyi nañ seen soxla pour ñoo gis ne ñëw leen contribute ci show bi nga xam ne boobu lañ nekk def ni ñu gën ko xamee si biir Gambia comme nu ko Fatou waxee dañ soxla support a lot when it comes to liggéey bi nga xam ne boobu lañ nekk di def ñu ngi ooj ñi nga xam ne yàlla make na it things easier for them pour nga gis ne ñu mun ñoo jàppale pour liggéey bi mun a dem easy because soo bàyyi sa xel Gambian Talents soo ñëwee fii ñëpp ñu fi nekk de am youths leen ndaw leen li nga xam ne ñu ngi ñeneen yaa ngi yëngu si journalism bi ñeneen ñu ngi yëngu si wàllum videography ak film making so ñu ngi ooj ñit yëpp pour ñu génn si pour ñu mun ñoo jàppale with regards to land issue yi nga xam ne loolu leen doon waxtaane tey ñeneen ñi mun nañoo foog ne maybe ñun ay ndaw leen xamuñ dara when it comes to land issues but si biir society leen jógee te every time dañoo dégg ñi ñaa ngay complain jënd naa suma kër kali mu jaayee ko ñaari nit wala ñetti nit ñu ngi dëkk si benn land te lu ma am pour wax mooy soo seetloo damaa wax ne ñii dañ lay wax ne dof yi bari nañ si dëkk bi waaye soo seetloo tamit most of the nit yi nga xam ne maybe confused nañ wala am nañ am psychological issues soo seetloo most dafa nekk land issues because dangaa nekk si diaspora bi ngay yónnee xaalis man joolaa la dangaa nekk di yónnee xaalis nga yaakaar ne kii mu ma tabaxal kër bu baax nga ñëw fekk lekk na xaalis bi du land bi du kër bi soo loolu kese mun na laa indil ay jafe-jafe soo ñuy ooj nit yi nga xam ne ñu ngi fi tamit ñu bàyyi nit yi nga xam ne ñu ngi si diaspora bi di bàyyi seen soxla di yónnee xaalis pour wax ne jëndal ma laan mu foog ne su ñib see dina am fu moo fanaan du ñëw du fa fekk dara kon ñu leen a jaajëfal di leen wax ne biir Gambia la show la ak tomorrow tamit ñu ñëwati ak beneen topic ñu ubbi line si ngeen call ngeen joxe seen contribution yaa ngi am gan waaw ëllëg moom tam mu ñëw waaw ëllëg Omar Ndiaye dina ñëw coordinateur bi dina egsi Maymuna war nga lu am solo fi nga oka xesen na dinaa fa delloo man suma loxo instead of yow sa loxo so Maymuna lu mu wax dëgg la man dama dee wax lii all the time nekkut ne da nga war a tukki nga dem ida America o Angleterre o Sweden o Italy ku xam ne ñiti foofu ñu ngi liggéey Gambians ñu ngi try very hard liggéey boo xalaat nit yaa ngi ko def si diaspora bi ñii ñu ngi ekkati ay mag ñii ñu ngi dampa ñii ñu ngi raxas ay toilette yoo xam ne si seen dëkk duñ ko doon mun a def ñooñu suñu waree jël seen own xaalis ñu ñëw invest ko fii si biir dëkk bi loo xam ne ñu ngi sacrifice so much
Gambia ñu leen a jaay lanta war nañoo gestu ñi parce que ñooñu seen aaxa su leen jàppee du leen jig tey duñ dem si dëgga duñ dem si yoon te am na yeneen yu bari yoo xam ne gayan koo def ida alkali bi la o lands o ñi nga xam ne ñooy real estate company bi wax dëgg ne yàlla Gambia la ñoo simaal waaye suñ deeyee nekkuma nag yàlla nekkuma yonante bi te nekkuma ki nga xam ne man may aate ñit waaye xam naa ne aaxi ñit tam soo ko téye du la jik so many brothers and sisters ñu ngeen liggéey dañ lay gis ay kilifa yu ba dañoo call si line bi di ñu call te fekk defuñ shows like this wax leen si yëfi laan issue suma kër bi suma lii ba ñoo jooy ay kilifa te some of these people nga gis leen nga respect leen lool waaye because of lan benn kër bi nga am nga ne su ma ñëwee holiday dama see dem tëdda nga ñëw kër bi du pare tas yaakaar bu du jee so it is high time lii mu from America daf dee ñëw fii every other day sometimes daf dee toog 2 months or 1 month mu toog dama indi 200 mu ne jënd leen cash power so benn bés bi ne I think 200 bi dafa tuuti ma ne ko yow yaa wa dafa tuuti waaye ñun waxuñ dafa tuuti because that 200 added to our cash power won am fii dafa jur leneen ak leneen so there is no amount boo xam ne it's small te video neen ko wax neen ko mu wax lii and it's good so we are encouraging every Gambian ko ñoo xam ne télé bi seen télé la ku am any complaint lu ñooy bañ nag do not fight people's battle ñeneen dañ dee am seen personal agenda with either somebody ñu bëgg ñu fightal leen ko we don't fight nobody's battle we talk about Gambia su dee ñor na la sa problème la toogal fii ñu waxtaan ko oo ñu jox la link nga dugga ñu def tête à tête waxtaan si issues yi so Rani ak teamam waa naka la Unison ñu ngi leen a wax thank you very much waa Gam Unison we're saying a big thanks because mënoon ngeen a nekk ay ndaw ñu call leen wax leen ne ngeen ñëw fii ngeen mel ni ñiy liggéey foofu noonu te bañ a wax ak ñun waaye yéen tam ñëw ngeen Maymuna so we are saying a big thank you to the team di leen wax yenn yàlla dooleel li nga xam ne moom ngeen taxawal fii biir Gambia du yomba nag waaye noonu la so tey nag maa ngi wax thank you si ki nga xam ne moom a solal tey catamati tey cat rek amati ku baax nekk foofu si America baax lool moom nag daf di wax bu ma wax turam waaye dinaa oo turam wax dëgg ne yàlla ku laa defal lu baax foog nga wax ko wax naa leen ko yéen a dee support tey ñu ngi leen a jaajëfal so Jatu Sissoho ñu ngi wax thank you very much like naa outfit bi eewu rek fekka yëre bi daala bi montar bi jaaru bi yëpp nekk si suma kaw lal di la wax thank you very much yéen a tax ñu ñeme ña feeñ on TV mun ngeen ko xeeb waaye ñun xeebuñ ko no way so thank you very much for watching and di apologize suñ ridute seen comments si seen text message yi di leen wax baalal la ñu du suñ fault kolas yaa dee bari rek waaye si la bokka jërë ngeen jëf Fatou Samba may mun a jaaju bye bye may mun a doo tàggatoo si soose man suma soose baaxu dama doon try rek xam naa Omar sa dafa wax ne ndeysaan ay tati koli moo fi loos moo tax waaw ma ne ko moo fi loos so jërë ngeen jëf but baalale ma rek before ñu dem technical team bi we're saying a big thanks Lamin mu ngi fi since 7 o'clock la ñëw liggéey ba léegi fu mu nekk nii time bi it's 8:30 so Lamin we're saying a big thank you Lamin Cissé santa bi rek a ko yaaxal santa bi neexoon so Lamin Cissé thank you very much and Adam Cissé the main lady behind the camera ki nga xam ne moom moo di host this Beyond the Line ñun su nekkee si wàllum wax bi moom moo dee nekk si wàllum directing bi so Adam thank you very much for coming on board ak ki nga xam ne nag mooy Ami Diba thank you very much and then ki nga xam ne nag moo nekk Aida moom tam ñu ngi ko wax jërëjëf bu baax a baax santa bi laa xaw a faate rek Diallo déedéet Aida sant Diallo la sant so ñu ngi wax Aida jërëjëf bu baax a baax santa bi moo naxari so dama ko faate so Rani we saying also a big thank you to sun brother bi Joe behind the scenes so ñu ngi ko wax thank you for taking the good shots for Rani Kupio Jambi as well so Gambia let's support each other Rani as well we're saying a big thank you to your team so bye Ni laftaka kodo mutaka bonang UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu meto. Supersonics le itadulate. Anada di masanji jama Gambia bankoka ise kodo tanole ibe dawo da birin karton fokoina andum batatije. Hade batatije ise kodo tanole ka bonam bantala bankol to birin UK, Europe, USA, Canada, Switzerland ani nyimbanku tomal mu beto na doku sone yata atariyata akoita andung allan na yata Gambia bankokan Supersonics le dinkiral siyata katambinyin tomal mu meti Supersonics be banku tan sabani nani le to fata findu bankol to
dung ila Google Play Store to wala ila Apple app sign ye Supersonics la money transfer app o download pour que ifa muna fang na service la. Kan la? Ha? Ubil bunda bi ma xool kan. Di job di ñu man kérok lañ ma ko was. Ah sen dola.